SABC ubva pana Auckland Park, Johannesburg, Twi, Mafhungo malwane nga chino chipinga kea. The Presidential Youth Employment Intervention was launched in 2020. Minister wa Ufumakazi vaswona vaholefali ofisini ya Presidente vosindisiwe chikunga vorora tari mwezi wa vaswa. Floyd Tshivenda vobviswa sa mungwaleli wa lehoro la MK hune va do iswa ushuma parliamentary. We will remember that we had come at the time and said Ritoraveresa na nyaluo ya zwibveledzwa fhano hayani kana GDP. Vadzangano la bola SAFA vho ḓivhonadza phanḓa ha komiti zwa mitambo phalamennde namusi. Ndi madekwana ndine tshanduko ligege ndo livhuwa u shelwa afho hayani nga ri vhe roṱhe. MEC wa muhasho wa ndondolo vunḓuni la Limpopo vho Florence Radzilani vari muhali wa mbofholowo wo Peter Mukaba vho vha tshi ḓo vhaisala nga u vhona u hulela ha khakhathi dza mbeu khathihi na mabulayo a vhafumakadzi arali vha vha kha ḓi tshila. Vho Radzilani vho amba izwi tshifhingani tsha mushumo wa u vhea maluvha vhiḓani ḽa Mukaba ngei Mankweng tsini na Polokwane. Mushumo uyu ndi tshipiḓa tsha muvhuso wa Limpopo wa raṱari ṅwedzi wa vhaswa. Mafhungo washu Tendo Bobodi o rudzanyela mupinga u tevhelaho. Vho Peter Mukaba vho vha zhaka nḓila ri tshi ḓa kha u lwa na nndwa ya tshiṱalula Afrika Tshipembe ngeno vunḓuni la Limpopo vha hulisiwa misi yoṱhe ri tshi khou amba na musi vhurangaphanḓa ha ḽihoro ḽa ANC na vhurangaphanḓa muvhuso vho ḓa hanefha u vha humbula musi vha tshi khou vhea maluvha hanefha kha ḽiviḓa ḽavho. Zwa zwino hafha ndi na MEC wa zwa mveledziso ya vhathu fhano vunḓuni la Limpopo vho Florence Radzilani vhane vha vharangaphanḓa mushumo hononi ri khou livhuwa nga maanḓa vho Radzilani. Vha nga tou ri ṱalutshedza dzina ḽa vho Peter Mukaba na uri musi ro lavhelesa zwi khou iteaho dzinndwa na u vhulaiwa nga maanḓa vhafumakadzi Afrika Tshipembe arali vha vha tsha hone vho Peter Mukaba vha tshi nga ri mini? Ndi khou livhuwa muhashi ndi lumelise na vhaṱaleli vhoṱhe ndi ri rine sa muvhuso wa Limpopo ro rangiwa phanḓa nga premier washu vho Dokotela Phuphira Mathubha ro ḓa hafha vhiḓani ḽa vho Peter Mukaba. Ri a zwiḓivha zwori a vha tsheho a vha tsha tshila hone ro ḓa nga uri ri khou elelwa mishumo yavho zwe vhone vha zwi sumbedzisa muhashi uri vho vha ḽizhaka nḓila vho vha mulwela mbofholowo. Ndi zwone zwa uri ri hafha kha province yashu ya Limpopo ri khou tambula vhukuma nga mafhungo a u tambudziwa ha vhana na vhafumakadzi. Ri sokou wana vhafumakadzi a tshi pfhi o vhulaiwa, mufumakadzi o itwa zwifhio, ṅwana o itwa zwifhio. A si zwithu zwe zwa vha zwi tshi nga takadza vho Peter Mukaba. Vho Peter Mukaba musi vha tshi lwa vhe vha vha tshi tou ḓivha uri the Lion of the North vha vha tshi ḓivha uri ri khou lwela u vhofhololiwa ha muthu muṅwe na muṅwe. Ri khou lwela uri vhathu vha dzule vhoṱhe hu na vhudziki hu na mulalo hu si na muthu ano khou tambudzwa nga muṅwe. Vhathu vha tshi khou tou shumisa mihumbulo yavho u thusana uri ri nga fhaṱa hani ri tshi ya phanḓa. Ri khou ita khuelelo uri lushaka lu songo neta kha ri farisane kha heyi nndwa ya u lwisa u tambudziwa ha vhana na vhafumakadzi. Muvhuso wavho u hone wo ḓiimisela u vha tikedza na zwithu zwine vha wana vha tshi khou tikedziwa nga muvhuso uri a ri wane miṱani hafho u tshi khou vha na zwiḽiwa. Hezwiḽa zwiḽiwa zwi songo ri thusa u ita dzikhakhathi u ita dzinndwa ngauri a si zwe vho Peter Mukaba vha lwela zwone. A ri bvele phanḓa na u tshila kha shango ḽashu ri tshi khou tou ḽi fhaṱa nga u shumisa mihumbulo yashu. Rine ri khou elelwa hezwi ro ḓa kha vho Peter Mukaba ri khou dovha hafhu ra elelwa vhaswa vhoṱhe vha 1976 vhaswa vhe vha 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 tshi kona u nanguludza kana vha amba uri challenge ine ra vha khayo kana khaedu yashu ndi heyi. A ri lavhelesane na heyi khaedu u swikela ri tshi swikelela. Zwino ri khou ri na kha vhaswa vha namusi kha vha zwi ḓivhe uri hu na program dzo fhambananaho kha muvhuso wavho. A ri dzhenelele a ri ona zwine ri zwi pfesese a ri sendele tsini kha vharangaphanḓa vhashu vha nga vha vharangaphanḓa vha sialala vha nga vha vharangaphanḓa vha re tsini kana vha mimasipala kana vhane vha vha provincial government. Kha ri vha shumise
muvhuso hoyu wo lweliwa uri ube wa vhathu vhone vhane u songo vha wa vhathu vhane vha ḓo sokou dzula vha dzhia dzitsheo dzino kwama vhathu hu sina nyambedzano. Ndi khou livhuwa tshoṱhe. Ndi MEC wa zwa mveledziso ya matshilisano vunḓuni ḽa Limpopo ndi Vho Florence Radzilani. Minista ngomu ofisini ya Presidente o sedzanaho na mafhungo a vhafumakadzi vhaswa na vhaholefhali vho sindisiwe Tshikunga vho dodombedza mvelaphanḓa ya mbekanyamushumo dzi re hone dza u lwa na u shaya ha mishumo kha vhaswa khathihi na mveledziso ya vhukoni ha mishumo. Vho Tshikunga vho rangaphanḓa mushumo wa lushaka wa horaṱari ṅwedzi wa vhaswa nga fhasi ha ṱho ya uri Skills for the Changing World, Empowering Youth for Meaningful Economic Participation. Izwi khou ḓa musi mbalombalo dza zwino dza vha Stats SA dzi tshi khou sumbedza uri tshivhalo tsha tshiofisi tsha u shaya ha mishumo kha vhaswa vha miṅwaha ya vhukati ha 15 u ya kha 34 tshi kha phesenthe dza 60.1. Over the past 5 years, several mass youth employment programs have also been implemented across the length and breadth of our country in order to respond to the challenge of youth unemployment. Notably, the Presidential Youth Employment Intervention was launched in 2020 in order to cultivate sustainable earning opportunities for young people from all walks of life. Yesterday, the Presidency released a progress report with regard to this initiative. The latest quarterly report confirms that over 4.78 million young people are now registered on the National Pathway Management Network, with more than 1.6 million earning opportunities secured through a variety of initiatives and partnerships. Alongside these initiatives, the National Youth Development Agency has dedicated substantial resources to promoting a culture of entrepreneurship among young people from all walks of life. Ikonomi ya lino shango yo sumbedza huṅwe u tsela fhasi kha kotara ya u thoma. Kha miṅwedzi miraru ya u thoma na ṅwaha, ikonomi ya lino shango yo kona fhedzi u gonyela nṱha nga phesenthe dza 0.1. Nḓowetshumo ya vhulimi ndi yone yo shelaho mulenzhe zwihulwane kha nyaluwo iyi. The economy marginally outperformed our expectations in the first quarter of this year, with 0.1% economic growth rather than our forecasts for stagnation. This was largely because of a very strong performance by the agricultural sector, and we note that more than half of the sectors contracted on a quarter-on-quarter basis. It is particularly concerning that fixed investment declined in the first quarter of this year, and private sector fixed investment was the weakest since the end of 2021. We will remember that we had come at the time and said that our economy had expanded by 0.6%. But having done the revisions, those that went up, agriculture, forestry and fishing, general government services, and as well as mining and quarry, they went up. Those that didn't change, utilities, that is electricity, gas and water, and those that went down are trade, catering and accommodation, as well as construction, furthermore, transport, storage and communication, personal services, finance, real estate and business services, as well as manufacturing. MEC wa muhasho wa zwa gwama vundu la Gauteng Vho Lebogang Maile vho dovha hafhu vha ṋekedza mugaganyagwama wa vundu wa ṅwaha wa masheleni a randa dza biḽioni dza ḓana fusumbe mbili. Vho Maile vha ri maṅwe masheleni o ḓo lingana randa dza miḽioni dza maḓana ṱahe a ḓo shumiswa kha mbekanyamushumo dza mulanga vundu. Izwi zwi katela u khwinifhadza nḓisedzo ya tshumelo khathihi na u lugisela u fara muṱangano wa vharangaphanḓa vha mashango a G20 ḓoroboni ya Johannesburg nga ṅwedzi wa Lara. MEC wa gwama Gauteng Vho Lebogang Maile vha ri vha khou vhilaedziswa nga tshiimo tsha ikonomi, ṱhahelelo ya mishumo na vhutshinyi vunḓuni. Zwenezwo ho engedzwa masheleni a randa dza miḽioni dza 5 kha ofisi ya mulanga vunḓu hu itela u sika mishumo nga kha mbekanyamushumo ya Nasispani. As you know, unemployment is high. So for now, we are allocating this and we're looking at our resources. We will look at allocating more money for economic activities. But also, you'll see there's an extra 100 million we're giving to economic development to
to fund SMMEs to unlock some of the opportunities that were brought by the investment conference. So you must look at it holistically. We're not just giving in isolation to our economic development intervention. We don't want to give you a half-baked story. We want to come to you and say we're paying this much. Remember, we paid 3.8 billion. We will be paying more than that. That I can now, this time around, it's more than 3.8 billion that we will be paying, but we'll certainly be paying. And that's why we did not put it in the, but it is budgeted. Vundula Gauteng, Lodim Seroto Maitele, invoice kana tsumba tengo za digital. Na udiba za rakontraka, ane adotomo shuma katandela ya alusa chumuli ya chidimela ya Gauteng. Khumbelo ya tshihadu ya lihoro la EFF malugana na ṱoḓo u gonyiswa ha muthelo wa zwivhaswa yo thudzelwa kule hu na mbadelo nga vhukati khothe khulwane ya Western Cape. Lihoro iḽi ḽo swikisa khumbelo ya tshihadu ya u ṱoḓa u imisa zwa u thomiwa ha mithelo miswa ya zwivhaswa hune ha khou thoma vhusiku kati na musi. Vhoramimoḓoro vha ḓo engedza senthe dza 15 na dza 60 kha lithara kha mithelo ya zwivhaswa. It is ordered. 1. The application is dismissed with costs. 2. The applicant is to pay the first respondent's costs, which cost will include the cost of 2 counsel where so employed on scale B. That is the order of the court. What will be argued in Part B is that any legislative provision that permits the minister to increase the fuel levy is unconstitutional. In order to get that interdict, assuming they're in the territory of a constitutional challenge, because we still haven't worked out what their Part B is. Because remember, their Part B relief, as it's currently pleaded, just says reviewing the minister's decision. It says not one word about a constitutional challenge. On the 23rd of May, already the EFF made it clear that we rejected the fuel levy, followed by, of course, the letter that came in on the 26th of May, which ask Minister the question, where did you rely on? What did you rely on? Which powers do you have? To this day, we're still waiting for his response. Vho Floyd Shivambu vho bviswa sa muṅwaleli muhulwane wa lihoro la MK Party hune vha khou iswa phalamendeni. Izwi khou tevhela mawanwa a lihoro la MK Party malugana na madalo a zwenezwino a vho Shivambu kha mufunzi vho Shepherd Bushiri he vha wanala uri vho pfuka ndayotewa ya lihoro. Musi vha tshi khou amba vhege yo fhelaho na vha SABC vho Shivambu vho amba uri madalo aya o vha a vhone vhane sa muthu. I want to confirm that the national officials have taken a decision which I fully accept as a disciplined member of Mkhonto Wesizwe. We've been redeployed to the National Assembly and will continue to play the role of advancing the agenda and program of Mkhonto Wesizwe. It has been an invaluable roles that we have played and a humbling experience that we have been assigned by the President. I want to thank him for leading the program of unification of all the progressive forces in South Africa. We have taken that decision and there is nothing wrong. We were just saying this is what's supposed to be. We also had to look at what that has done to our rules, etc. It's as simple as that. The only thing we're doing was to alert the country what we are saying on this one, to close that matter. Vasongo tuchera kule Richi Maragani batopanga ha mushumo wa chihumbudzo wa mutambi wa matambya Presley Chweni ya High. Riabatanganeza hapu kama punga Tshivenda pano ka SABC 2 ngari bvele phanḓa. Khothe khulwane ya Free State ngei ḓoroboni ya Bloemfontein yo saladza vhukuma nḓila ye vhulangi ha vhutshutshisi ha lushaka kana NPA vha tshimbidza ngayo zwa u vhuisiwa ha vho Muradi Cholota u bva shangoni ḽa Amerika.
khothe iyi yo haṱula uri u vhuiswa ha vhotsholota zwo vha zwi siho mulayoni zwine zwa khou sia vha muthusi wa kale ofisini ya mulangavundu wa kale wa Free State vho Mafhungo vho vhofhololwa. Muhaṱuli vho Lobster vho wanulusa uri vha vhutshutshisi ha lushaka vho kundela u tevhedza maitele one a u vhuisa vho murwali tsholota u bva ngei kha ḽa Amerika u ḓo senga tsengo ya mulandu wa thandela ha iḓiraho randa dza miḽioni dza R255. Vho ita na wamba uri vha vhutshutshisi ha lushaka vho ṋekedza vhuṱanzi hu si hone u vhuisa vho tsholota. As a result, this court is precluded from trying the offences with which he is charged, as the unlawfulness of the extradition renders the jurisdiction of the South African Criminal Court void, she pleaded. Muhaṱuli vho Lobster vha ri ho vha na vhuṱudzetudze kha mulandu uyu zwo vhangwa nga vha vhutshutshisi. The arrest of our client or extradition for our client from the United States to South Africa was unlawful. Unfortunately, at that time, the court refused the direct access. Zoralo va NPA vha ri vha ḓo dzhia tshifhinga tsha u vhala khaṱulo nahone vha ḓo itela khaedu khaṱulo ya uri minista wa vhulamukanyi ndi vhone vha re na maanḓa a u ita khumbelo ya u vhuisa vha re nnḓa kha ḽino. We'll have to regroup as a team and reflect on the judgment and see if we can identify grounds upon which the judgment could be appealed given its impact. Muḓivhi wa zwa mulayo henefho Bloemfontein vha ri vho tsholota vha nga dzhia maga a u livhisa muvhuso na vhuṱungu he vha vhupfa. Going to be the avenue that they're going to take, which is they're going to sue the state for the unlawful arrest and the harassment that they've been suffered up until now. Tsengo ya mulandu wa u bvisa thanga i khou lavhelelwa u ḓo thoma nga ḽavhuraru. Vhathu vho bva nga vhunzhi u dzhenela mushumo wa u elwa mutambi wa matambya Precision ya haye ngei Mahikeng namusi. Muṅwe mutambi wa matambya ane a vha khonani yawe Israel Matseke Zulu o ṱalutshedza nga nḓila ine a ṱangana na tshone ya haye khathihi na nga vhukonani havho nnḓa ha mushumo. Tshone ya haye o lovha vhege yo fhelaho nga ḽavhuvhili a na miṅwaha ya 40. After we shot the Tsotsi, I liked Presley. To bring him closer to me, as he was young, is younger than me, but I wanted to take care of him. Today we are bidding farewell to our brother. The only thing that I remember is that in 2005 or 6, the first time I see him was like I was told this guy is gonna be in a film whereby he's gonna like go international, you know, and the rest was history when I see Tsotsi on screens. And I was inspired as a creative to say, if a person from our neighborhood can do this, so that means it's possible. Since Presley passed away, that is one of the people that joined us at a very, very early age. So that particular talent was identified at early age, it was nurtured, it was developed. At the time when he went to Pretoria, he was a complete product that Mama and I had prepared. Zwino ri vha ḓisela mafhungo a zwa ikonomi hune randa ya vhonala yo shaya nungo musi i tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Doḽara ndi 17 rand 90 cents, bondo 24 rand 20 cents, euro 20 rand 39 cents, pole ya Botswana 1 rand 32 cents. Mikovhe ya JSE i fhasi. Kha zwibveledzwa musuku ndi $3,348, platinum ndi $1,064, oli songo nakiswaho $65.61 nga fagi. Mudzulaphanḓa wa komiti ya mitambo vhutsila na mvelele phalamennde vho Joseph Magloire vho saladza zwine vha ri ndi dzema ḽa minista wa mitambo vho Gayton Mackenzie ḽa u sa dzhenela miṱangano ya komiti iyi. Vho Magloire vho ṱahisa mbilaelo dzavho tshifhingani tsha u ḓivhonadza ha dzangano ḽa bola fhano Afrika Tshipembe ḽa SAFA phanḓa ha komiti iyi. U ya nga komiti ya zwa mitambo vhutsila na mvelele phalamennde Vhupfi minista wa Mackenzie a vho ngo kona u ḓivhonadza kha miṱangano yo vhalaho ye vha vho vhidzwa phalamennde u bva tshe vha tholiwa nga President Vho Ramaphosa Mahola nga Fulwana. Vho Mackenzie vha ambesa nga u ḓisa maitele a VAR kha bola ya milenzhe fhano hayani ya vho tshone tshifhinga tshavhuḓi tsho vha vhutsesa. We are wasting our time
with the sound absenteeism of the ministry. I'm going to tell you why, honorable members. There's a tendency by the minister not to attend our meetings. We discuss, we debate, we interrogate in the absence of the minister, and the next best thing that we read in the news that the minister has acted against this entity. SAFA bari bono diba phanda vhukuma kha u ḓisa maitele a VAR kha bola ya milenzhe ya lino he vari zwi ḓo ḓura masheleni manzhi vhukuma ho katela u pfumbudza vhathu. So we need licensed VAR people that sit in a room, and then you also need licensed referees, match officials. Now we are at an advantage where we have, on average now, I think we've got about eight match officials that have extensively been trained through FIFA and SAFA, where they've gone out, they've received their licenses, they are licensed officials. Is an amount after reprioritization which is set aside for this, and the Chief Director was explaining to a question from another member here that initially it was 80 million and it was a projection, but obviously it is being subjected to a process of seeking proposals and adjudication, which will then determine the actual amount. Our total turnover is 356 million. That's the revenue for the year. And the reason why we reported a loss for 2024 is, firstly, we don't have funding for junior national teams. Mafhungo musi agumanepa mucho watevera zvino na dzivurwani nenjerere bwe busiku wa vhudhi ho andaho siphathu chedzo nda kwatanganidzwa nepayano nezvo zviri kunamba ravesa muchwashi mari kwanano uyakhala machero ari kuri usiku musi ko rubondo rwa mihoro twari kurona ari kuswenda ne pakapenda shango yavori ndashipembe rwasiyambula dzine dzavha zikona nepala uponi yakapa kwabira katika zvino spita zva chipembe zvashango ne anga mushango ne arwana zvinzwa kwalebula pedza chakapita zvo dwadwa katina spita zdeula ndi mchwa makole asongatanya hote woni achakala machero kodwa fora uno mvura dzidzi kodwa fora dzona kila dzwa zikobvera panda na pfera kasita zvo zva chipembe katina mchwa makole una do wambara spita zva chipembe kodwa fora dzona mvura kedzi dzodwa kudzana kaspita zvimwe zva vashango katika zvopita zvadeula one ambondo dzila dzamuya worotora kezla dzinodifira dzafira dungeon la worenda India matra so zvinobudala vesadzidzo dzenza worenda vakusimbizori udova na muya unodi nyamanda akapenda shango ya worenda bvaduwa asona magabero ngotoraro kala machelo one zvino rinodivera pandara mudala vesa muroto na mfiso ozvikolo nga degree Celsius manalota Africa chipembere kotoma ngavunda shula Gauteng na rikona rikile dwal kwana dwalo bafidzi zaita 21 Johannesburg katina 21 pala Freyana King katina 21 pala Poni Boredia Springs one achavundula yana vundula Lipopo rikona ndi mchona bore ududera pala Tendo katina pala Musina dzata nosvika pala 22 pala Polokwane katina 28 Poni bore ndi Gianer chaka vundula bore ndi vundula Mpumalanga hafa rikona unane pokora mchona bore ududera machero pala Skukuza katina pala Mashishingi dzasvika pala 26 kati na 20 pala Poni bore ndi Armelo na rikona mvula dzaziko ferefera kazwe spita zvavundeli richaka vundula bore ndi KwaZulu Natal nanefa rikona mvula kezila zikobana zichiko ferefera kazwe spita zvavundeli pedzia dzata 20 pala Durban katina 16 pala Pietermaritzburg rikona ndi mchona bore udodi rotola urarukala machero oni akavundula bore la Eastern Cape nane parikona kezila mvula zikobana ferefera kazwe spita bore ndi zvapendela shango zvavundeli pedzia dzaita 15 tata katina 18 pala East London ndisonga mara 15 pala Makhanda mchona bore udorotola kala machero oni achakavundula bore la Western Cape hafa rikona mcho ndo makole kazwe zvinyi zvavundeli pedzia dzaita 18 pala doroboni ine bore Cape Town katina 17 Worcester risongwa na 15 pala Lexburg oni achakavundula bore ndila Northern Cape hafa rikona mchona bore udodudela stoku ale pala Kromanza suka 23 katina 22 Uppington
songwangwa na 14 pene wore ndia Sutherland oni akavundu le wore ndia Free State apari kwa mchoro wore di rotora ngoraro kala bachero zaita 20 pala Sasolburg Katina 22 opene wore ndia Kronstadt Katina 19 para Frankfurt oni azino ribo dipetsa vundi la shino wore vunza Northwest ndara kono mchoro wore udobodzika kala bachero pedzi hadu dela pala Harstenberg Kati na zaita 22 pala opene wore ndia Freiburg matango to angaredza vakatafala mucho zozora faro zini mari kona anotiri uda usiku wa bude nda